Welcome everyone. আজকে আমরা যে তিনটা নতুন ওয়ার্ড শিখব সেগুলো হচ্ছে anomalous, antipathy এবং apathy. The first word is anomalous, which is an adjective. In UK it is pronounced as anomalous, and in US it is pronounced as anomalous. Anomalous এর বাংলা মিনিংটা এরকম ব্যতিক্রমী, নিয়ম বহির্ভূত বা অস্বাভাবিক, অর্থাৎ নরমাল কিছু একটা থেকে যদি আলাদা হয় বা এক্সেপশনাল হয় সেটাই হচ্ছে anomalous. That means deviating from what is standard, normal or expected. Some synonyms are abnormal, atypical, irregular, exceptional, unusual and aberrant. এই aberrant ওয়ার্ডটার সাথে কিন্তু আমরা পরিচিত, কারণ আগের ভিডিওতে আমরা দেখে এসেছি যে aberrant এর মিনিং কি, synonyms এবং how to make a sentence with aberrant. Now let's make a sentence with anomalous. He couldn't explain the anomalous test results. অর্থাৎ যে টেস্ট রেজাল্টটা যে anomalous বা অস্বাভাবিক বা এক্সেপশনাল যে রেজাল্টটা আসছিল সেটা সে এক্সপ্লেইন বা ব্যাখ্যা করতে পারে নাই। The next word is antipathy, which is a noun. In UK it is pronounced as Antipathy, and in US it is pronounced as antipathy. অ্যান্টিপ্যাথির মানে হচ্ছে বিদ্বেষ বা বিরোধিতা করা, a deep-seated feeling of aversion. Some synonyms of antipathy are dislike, aversion, hostility, antagonism, animosity, animus. Now let's make a sentence with antipathy. He is a man with a deep antipathy towards the press. That means সে এমন একটা মানুষ যার প্রেসের প্রতি ডিপ অ্যান্টিপ্যাথি বা ঘোর বিরোধিতা আছে। The next word is apathy, which is a noun. In UK it is pronounced as Apathy, and in US it is pronounced as apathy. apathy মানেটা হচ্ছে অনাগ্রহ বা উদাসীনতা, অর্থাৎ কোনো কেয়ার না করা বা কোনো ভ্যালু না দেওয়া। That means lack of interest, enthusiasm or concern. Some synonyms of apathy are indifference, impassivement, affectlessness, emotionlessness, insensibility, numbness or flame. Now let's make a sentence with apathy. There was apathy on the part of some members to participate in the meetings. অর্থাৎ there was apathy, সেখানে apathy ছিল on the part of some members, কিছু মেম্বার্সের to participate in the meeting. অর্থাৎ কিছু মেম্বার্সের মিটিংয়ে পার্টিসিপেট করার জন্য অ্যাপ্যাথি বা অনাগ্রহ বা উদাসীনতা ছিল, অর্থাৎ তারা হচ্ছে মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড করতে চাইতো না বা পার্টিসিপেট করতে চাইতো না। That's all for today. See you in the next video.